Hello, my student. Yes, I hope you are doing well. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare Tanzania. My Form 4 student, we are proceeding with our chemistry session and we are proceeding with our series of our topic which is about soil chemistry. My Form 4 student, in this topic we have several subtopics and it's so amazing that we are already cover some of them. But today we are going to look on the concept of soil nutrient, the loss of the soil nutrient. I hope that in the previous session we just look on the soil nutrient, tukaona the kind of nutrient available in the soil, tukaona categories zake ambazo tuliona kuna micronutrient as well as micronutrient. Tukaona kwamba micronutrient ina essential elements zipi, ambapo tuliona kuna nitrogen, phosphorus and potassium, but also katika micro tuliona kuna manganese na elementi nyingine. Lakini pia leo tutajaribu kuangalia the loss of those soil nutrient, kwamba kumbe udongo unaweza ukawa na nutrient, ukawa na hizo rutuba, lakini kwa namna moja au nyingine hizo soil nutrient zinaweza zikawa lost. How will it be? Tunaenda sasa kuona kuhusiana na the whole concept on the loss of plant nutrient from the soil, kwamba okay, planti au mimea inaweza ikalose their nutrient kwenye soil kwa sababu maybe ya agent fulani au ya factor fulani ambazo zinapelekea mpaka mmea una lose their nutrient. Now my student, let us see how this soil nutrient, plant lost their nutrient. You have to know that unmanaged soil loses their fertility or ability to provide crops. So kumbe soil ambayo haijawa managed, haijazingatiwa, haijatunzwa vizuri, ndo soil ambayo ina uwezo wa kupoteza ile fertility. Ule uwezo, ile ability yake ya kuprovide ile crops to grow healthy inapotea kwa sababu haijawa managed. So if nutrients are not supplied in the correct quantity, the plant and the yield are affected. Therefore, kama ile soil imeshindwa kuwa managed, imeshindwa kutunzwa vizuri, kuna vitu au kuna baadhi ya agents zimetake place there, zime affect au zimefanya ile ardhi au ule udongo upoteze ile rutuba. So hii itapelekea vile vile plant yield kuwa poor, ile productivity inakuwa poor ya mimea au ya mazao mbalimbali. So kama ile nutrient itakuwa lost, mean that ile quantity of nutrient ambayo inakuwa required for plant growth health haitakuwepo supplied effectively au katika ile sufficient way. So what will happen is low yield production and so forth. So now how soil loses nutrient? Ni kwa namna gani hii soil inapoteza nutrient zake? Now soil may lose its nutrient in any of the following ways. So there is different ways ambazo itapelekea sasa soil inakuwa ina lost or ina lose their nutrient. Now we have the first one, which is soil erosion. We have another one, which is monocropping, but also we have overgrazing. My student, hizi factor au hizi ways ambazo soil inapelekea kulose their nutrient, tutakuja kuzisoma moja baada ya nyingine. Kwa hiyo hapa tunazitaja tu, lakini as we proceed tutakuja kuona one after another. Tutakuja kuona okay, when we talk about soil erosion, what happened there? When we talk about monocropping, what happened there? And so forth. But also another factor is overstocking. We have deforestation, we have burning of vegetation, we have leaching, but also we have poor farming method. Kwa sababu hivi ni vitendo vinavyofanyika, poor farming method. So unakuta mtu anatumia zile njia za shughuli za kilimo zile anatumia katika improper manner au anatumia katika poor ways. Kwa hiyo kama anatumia katika poor ways or inappropriate way, inapelekea au ni njia moja wapo ambayo inapelekea the soil to lose their nutrient.
Now my students, let us start with the soil erosion. Simply tunapoongelea soil erosion tunaongelea ule mmomonyoko wa udongo. So ni kwa namna gani the soil can lose their nutrients through this way. So this soil erosion involves the removal and carrying away of top fertile soil. Ambapo tunazungumzia ile top fertile soil, mean that we are talking about those organic matter and the plant nutrient ambazo zimeaccumulate there. So you can see that those organic matter and those plant nutrient or plant material ambazo zimedecompose zika-accumulate there, zinakuwa removed, zinakuwa washed away kwa sababu kunakuwa na ule mmomonyoko wa udongo. So the way they are removed and carrying away kutoka kwenye top soil, it means that ile soil ina remain bare, ina remain empty without those nutrients. So this situation leading to the loss of soil nutrient. Kwa hiyo hiki kitendo kinapelekea soil kulose their nutrient. That is what happening in this factor. So you can see how the soil erosion ina influence au inapelekea the soil to lose their nutrient. I hope my students you get something. We are proceeding. Another factor or another way in which the soil lose their nutrient, we say it's monocropping. When we talk about monocropping, this is the growing one types of crops repeatedly when the same piece of land exhausts the soil nutrient and leaves it bare after harvesting. Hiki ni kile kitendo cha kuotesha zao moja every day kwenye ardhi ile ile. Yani kama unakuta wewe unaotesha mahindi kwenye lile eneo lako au kwenye lile shamba lako, wewe kila siku ni mahindi, kila siku ni mahindi, kila siku ni mahindi, and you are cropping them yani unarudia. It means ukivuna unavuna yote, unaotesha tena. Ukivuna unavuna, yani haufanyi hata alternation ya mazao mengine ili kuweza kusupply the nutrient. No. Kwa hiyo unakuta vile ambavyo unaotesha zao moja inasipelekea ile land au ile soil kuchoka. It undergo this exhausted situation ambapo after there those nutrients those zinakuwa taken away. Lakini sio hivyo tu. Yani kile kitendo unarudia. Mean that hata kuna some of the nutrients zinatakiwa ziwe supplied kwenye ile soil, lakini it's difficult kwa sababu unapanda zao moja kila siku. So it's better to avoid or it's better to manage the soil in order to avoid this soil nutrient kwa kuavoid hii monocropping. Kwa hiyo kumbe you can see that kama umeshindwa kumanage monocropping, simply utapelekea the soil to lose their nutrient. But also this monocropping is for the topsoil be carried away by agent of erosion leading to the loss of soil nutrient. Lakini pia kitendo ambacho wewe unafanya hii monocropping situation then una harvest, unavuna ile mazao yote, mean that ile ardhi inabaki bare. So once inabaki bare inakuwa very prone to the agents, yani inakuwa ipo tayari kuwa attacked na zile agent of soil, for instance soil erosion. Kwa hiyo utakuta ule mmomonyoko wa udongo ni rahisi sana kutake place there kwa sababu hamna hata magugu yamebakia, vile vile hamna hata zile mimea jamii ya kunde, those we call it leguminous plants, ambazo zitakuwa zimeenea kwenye ile ardhi au zimesupply kwenye ile ardhi au ile soil yako ili avoid this mechanism of soil erosion au is agent. So utakuta ardhi ni bare kabisa, iko patupu kwa sababu umeshavuna ile mazao yako, pamebaki empty. So ile ardhi inakuwa rahisi kuwa attacked by soil erosion, therefore the soil nutrients zinakuwa removed and carried away. Therefore soil itakuwa lose their nutrient kwa namna hiyo. Another way in which the soil lose their nutrient is overgrazing. When we talk about overgrazing, simply this is the practice of grazing animals on the same piece of land repeatedly to the point of leaving the land bare cause exposition the topsoil of agent of erosion. Kwamba overgrazing ni kile kitendo, yani hii ni practice. Hii tunazungumzia kwa wafugaji sasa. Kwa hiyo the way unavofuga wale wanyama kwenye eneo moja every day there wanakuwa na surround pale. Kwa hiyo ile grazing of animal katika the same land every day inapelekea ile soil inakuwa
inajiexpose katika au inakuwa ready to be attacked by this agent of soil erosion. For instance, my student, wale ambao wameenda sehemu za rural areas, utakuta wale wafugaji wana kundi la ng'ombe, so everyday land tend to pass in the soil there, in the certain piece of land. So you can see that baada ya muda kunakuwa kabisa kunatoka vile kama vinjia fulani. Kwa hiyo vile vinjia yani ile ardhi inakuwa inachimbuka, inachimbika at the same time mvua maybe imenyesha, so ni rahisi sana mmomonyoko wa udongo kutokea au zile agent of soil erosion kutake place. Zile leaching mechanism ni rahisi sana kutake place kwa sababu ule udongo ushajiexpose wenyewe kuwa tayari kwa ajili ya hizo agents of soil erosion, kwa sababu ya ile grazing of the animal katika the same piece of land, lakini repeatedly kila siku hapo. So hii inapelekea pia soil kupoteza their nutrient. Another is overstocking. Also this based on the agriculture, lakini upande wa ufugaji. So this overstocking, it involves keeping too many animals on the piece of land than its support. So you can see that una wanyama wengi lakini unawaweka kwenye eneo dogo. Ile capacity ya kuhandle wale wanyama it is not conducive actually, lakini wewe wale wanyama unawalumbukiza pale. What happen? Inapelekea ile ardhi inachoka. Yenyewe inakuwa tayari kuwa attacked na hizo agents za soil erosion. Hii inapelekea urahisi wa hizi soil kulose their nutrient. But also this one, through overstocking, it led to leaving the land bare, cause exposes the topsoil of agent of erosion. Kama nilivyosema kwamba hii overgrazing itapelekea hiyo ardhi inakuwa ready to be attacked by this agent of soil erosion. After there, the soil will lose their nutrient is like that. Another way or another factor which influence the soil to lose their nutrient is deforestation. Tunapoongelea deforestation, we are talking about the situation of cutting down trees, kile kitendo cha ukataji miti, ule ukataji miti. So you can see that cutting down trees without planting other leaves soil unprotected against agent of soil. So you can see that wewe unakata mti na haupandi mti, mean that unaifanya ardhi inabakia bare, inakuwa very ready to be attacked with this soil agents ambazo ni hizo soil erosion. It's better kama unakata mti ukapanda mti mwingine, lakini sio unakata tu mti unaacha ardhi au unaacha soil ipo empty, ipo bare. So it will be easy for soil to lose their nutrient after undergo or after doing this process or this mechanism of deforestation. Another is burning of vegetation. Tunapoongelea burning of vegetation, simply tunaongelea ile uchomaji wa misitu. Burning of vegetation, utakuta watu wana clear the area maybe for the settlement au kwa ajili ya kuandaa mashamba kwa ajili ya kulima. You can see they tend to burn those vegetations. Ile mimea wanachoma. So this one obvious inapelekea ile soil to remain bare, na after there inakuwa very prone to be attacked by soil agents, for instance soil erosion. Kwa hiyo hii itapelekea losing nutrient. So burning vegetation expose the soil, the topsoil of agent of erosion. So my students, you have to understand that the topsoil is where those nutrients or those plant material or organic matter, they can be accumulated there. So when those topsoil are disturbed or ikawa attacked na hizi agent, is where those nutrients zakuwa removed away. That's why tukiongelea hapa kwamba ardhi inachoka au inakuwa exposed to this soil agent, obvious we talk about topsoil, ile topsoil. Another factor or another way is leaching. Leaching, this is when soluble plant nutrients are washed into the lower layer of the soil and beyond the root zone, make the nutrient unavailable to plant. So tunavongelea leaching, hapa tunaangalia ile soluble of those nutrients. So you can see some of the nutrients in the soil zina tend to be soluble with water. I mean zina dissolve kwenye
kwenye maji. So zikidissolve obvious kwa sababu kuna ile running off ya maji, kwa hiyo utakuta zile nutrients zinakuwa washed away, zinakuwa removed away. So kama zinakuwa removed away mean that pale kwenye ile soil au kwenye ile land ambayo zile nutrients zinakuwa removed, obvious itabaki without itabaki bila hizi kind of nutrient, ambapo itapelekea sana itapelekea ugumu wa katika root zone. Ile root zone ya mmea kufanya absorption au kupata ile quantity of nutrient required. So kwa sababu ya hii leaching mechanism itapelekea soil lose their nutrient. Another method is all about poor farming method. My students, tunapoongelea poor farming method, obvious here we are talking about those inappropriate ways of farming. For instance, tunapozungumzia kwenye shughuli za kilimo. Hii yote ni agriculture, lakini hii ni kwenye kilimo, so ufugaji. So you can see that mtu anatumia mbolea ambazo zinachosha soil au zinafanya zenyewe absorption ya ile natural nutrient ambazo zipo available kwenye soil. But also method ambazo unazitumia wakati wa kufanya cultivation, wakati unalima, unapanda mazao, inategemea unatumia method gani. Kwa hiyo kumbe unaweza ukatumia method ambazo nyingine ni very poor. Na kama ni very poor, obviously itapelekea the soil to lose their nutrient. Now let us see kwamba poor farming method destroy or exhaust plant nutrient in the soil, like monoculture. Monoculture, my student, tumeongelea kuhusu concept ya monocropping. Monoculture ni kile kitendo unaotesha zao moja every day, daily, yani ile repeated, yani you repeat the same crops, na after there una harvest, unavuna, unaacha ardhi iko bare, ipo tupu kabisa, haina hata zile sehemu ambazo labda itafanya decomposition ya material mengine au some of nutrients zitaji accumulate there kwa namna moja nyingine, hamna. Unapanda, unavuna yote, afu yani inakuwa ni continuous na repetitive, yani inakuwa ni kitendo cha kujirudia every day. But also katika farming method pia tunazungumzia issue of overgrazing, ile ya wanyama, una grazing animal in the piece of land, ambayo ni kitendo ambacho kinajirudia tena kila siku. But also kwenye farming method pia tuna involve overstocking. Overstocking hapa tunachukua wanyama wengi, tunawalundika sehemu moja ambayo ni eneo dogo. Obviously ile soil itachoka haraka, ita undergo this exhaust au itakuwa destroyed easy. Lakini pia tunaongelea kesi ya burning of vegetation. I think hizi point tumeziona moja baada ya nyingine. So hii tumejaribu kutoa mifano ya hizi poor farming method. Yani hizi ndo mifano ya poor farming method. So burning of vegetation. So you can see that the soil lose their nutrients through these poor methods of farming. Now my student, let us see the managing of soil nutrients. So tumeona jinsi soil kumbe inaweza ikafanyaje ikalose their nutrient once kama haijawa managed. Lakini ikiwa managed, obvious tutaweza kuprotect ile soil loss. So tumeona na kind of methods or ways ambazo zinaweza kupelekea the soil to lose their nutrient. Lakini sasa hapa tuangalie concept of managing the soil nutrient. For instance, soil can be managed by the following methods, kwamba kuna method mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika na zikasaidia kumanage soil nutrient. The first one is prevention of soil erosion. But also we have crop rotation. We have good harvesting practice, but also we have controlled grazing, we have intercropping, ambayo hii intercropping tunaweza tukaita ni mixed cropping. Another is the use of manure. So my student, another is minimum tillage. Also we have agroforestry, but also we have mulching. So my students, you can see that those ways ambazo zinatumika katika kumanage soil, utakuta ni just tunajaribu kuzuia vile vitendo au zile ways ambazo zenyewe zilikuwa zinapelekea the soil to lose their nutrient. Kwa hiyo vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vinapelekea soil ipoteze zile nutrients zake, ndio hivyo tunakuja sasa kuvimanage. For instance,
tulikuwa na deforestation kwenye ambayo inapelekea soil nutrient, lakini deforestation means tutakuja kufanya agroforest, but also tulikuwa na issues za poor farming method. Tunakuja huku tuna apply good harvesting practice, but also tulikuwa na issues za grazing, huku tunakuja tuna control, also tulikuwa na ile monoculture au monocropping. Huku kwenye managing tunakuwa na intercropping, au tunakuwa tuna involve mixed cropping, so and so forth. So these are the ways in which the soil loss can be managed. Now my students, after discussing those concepts of the plant to lose their nutrients in the soil, and baada ya kuona hizo ways ambazo tunaweza kuzimanage, tutaenda kuzidiscuss kwenye kipindi kinachofuata au kwenye session inayofuata, ni jinsi gani tunaweza tukamanage hiyo soil loss nutrient. So now my student, I would like to provide a task for you. The aim of this task is to ensure that you are improving your understanding concerning the session we discussed today. Now, the question is, discuss 6 ways in which the soil can lose their fertility. Hili ni swali la ese kabisa. Katika mtihani wako wa NECTA utakutana na hizi concept because we are writing the short essays kwenye section C. So hili ni swali ambalo linakuhitaji uprovide 6 point za ways ambazo zinaweza kupelekea soil to lose their nutrient. I hope you will attempt it clearly, na nakutakia best wishes. Thank you so much. After saying so, I would like to say this marks the end of our session. Thank you so much for watching, but I would like to remind you, don't forget to subscribe, comment and like our media, Educare TZ. Bye bye. Have a nice moment.